Shukran sana kwa nafasi hii. Jina langu ni John Kamande, ni Civic Education Officer katika shirika la Uraia Trust. Shirika la Uraia Trust ni shirika lisilo la kiserikali ambalo linafanya kazi ya kuhamasisha jamii kuhusiana na haki zao pamoja na majukumu. Hivi sasa tumeshirikiana pamoja na ACT ama Tenda sasa kwa ufadhili wa USAID, na tunatekeleza mradi ambao tunazungumzia haswa jinsi ya kuweza kuzuia vurugu ama violence, na vile vile kuelimisha jamii kuhusiana na majukumu yao kuhusiana na mambo ya voter education. Kwa hivyo siku ya leo tumekuwa hapa katika kaunti ya Nandi na tunaendelea kwenda katika kaunti zingine kuzungumzia masuala sawa, lakini kumbe Wakenya pia wako na majukumu, yeah, and that's why we started another program, a trust now, yeah, in phase 2 after the second phase now around 2004 to 2010. Remember that time kulikuwa na post-election violence. There is the constitution which was able to be amended in 2010. We realized that Kenyans had responsibilities, but for so long we were keeping more focus and more voice on haki yetu kusahau pia majukumu. So that's why again we transitioned into a trust, and we work in all counties. So in all counties you will find someone like Ken Anusu or Charles Langat working with civic educators spread across the country, including Mandera, Wajir, and every other county in this republic. And our aim is to make sure that mwananchi akona enough information about his rights and responsibilities. Now, since last year, 2021, no, 2 years ago, we have started a new strategic plan. We have also realized kusema haki na majukumu, it is not working very well. There's something else we need to discuss, and my friend will come and share that. We are calling it the concept of Utu. We will come and share that later. So, before I proceed with my introduction, I have a constitution. How many of you have a constitution, a copy? Apart from the Uraia champions. Nani ako na katiba? Moja. Nani anataka katiba? Good. Everyone wants a constitution. So this is up for grabs with a very good question. Very good question. Tuko kwa darasa kidogo tu. Unajua masomo ya watu wazima hakuna answer. Kwa hivyo nikiuliza swali tafadhali uunue mkono, usiseme chorus. Are we together? Yes. How many chapters do we have in the constitution? Wewe ni uraia wewe hapana. How many chapters do we have in the Constitution of Kenya? Please do not Google. I can see one hand here, I can see the old man, and I can see the lady. So, Gita, you'll give me 3 constitutions. If they get them, itakuwa sawa. Because the second question will be, can you please list the chapters in chronological order? So let's listen to him. Yes, how many chapters? 18 chapters. Amepata? Yes. Makofi yake? Katiba ya pili up for grabs. Mzee, nimeona umeunua mkono, unajua chapters ya constitution. Can you name any 3? There's a preamble, yes. Kuna land ni chapter? Land ni chapter 5, yes. The other one? The judiciary ni chapter 8. Chapter 8. Joshua Civic Educator Joshua. The last one? Human rights, or the Bill of Rights chapter 4. Sindio? Makofi kwa senior. The last constitution up for grabs, and I'm giving you a heads up now. Yeah? Chapter gani inazungumzia power ya mwananchi? Which chapter of the, oh not article, which article? No, we are saying hakuna chorus. We will punish you if you do chorus. Which article speaks about the power of the people or the sovereignty of the people? Yes? Chapter 1, article, which article? Anasaidiwa sana hapa. But it's true. So, article 1 of the constitution has said all sovereign power is in the hands of mwananchi. Sawa? Yes. So that is why we are here today to discuss these things, and I'm very happy that Jacob did a very, very good mapping of stakeholders. Yeah. In fact, I'm impressed. We have IEBC, we have a village administrator, we have MCA, we have chief, we have myself as a young man. You see, it's a very, very balanced conversation. So, also today, the churches.
Yes, we have religious leaders. I think Gitao is part of the ECCES. Yeah? So that balance is very important, because when we're discussing matters of the constitution, roles ya IBC. Sisi kama kuna constitution nyingine Gitao moja ya mwisho. Just 3 roles ya IBC. Ken Anusu note. Hey, this gentleman in a suit, can you clap for him? He's making good attempts. Eh? But now let's oh, he's an MC representative. Okay, let me give the lady. What does the IBC do? Conducting election. Conducting election is one. Another thing, it is even in the name. In the name, yes, Chief. Review of the boundaries. Review of the boundaries, very important. Are we together? So, sir, Chief, nitakupea katiba na pia the lady, because all of you are correct. Eh? Okay, now, please do the honors. So you saw last year IBC took lead in trying to coordinate ourselves through the election cycles. And that money is not enough probably. Sindio? So when we are doing boundaries, this is an opportunity where people will be trying to make sure they position themselves very well so that they can become more listened to. Yeah? During allocation of resources, during mambo kama ya constituencies na mambo kama hayo. So the last review was done in was it 2010 or 2012? 2010, eh? After we just promulgated the constitution. Sini kweli? And the law says we need to be reviewing this at least after every 8 to 12 years. Sawa? After every 8 to 12? Yes. So already we have already surpassed the age and we are heading to the 12th year. Meaning IBC, whether they like it or not, need to prioritize mambo ya boundaries. Na sasa mambo ya boundaries ikianza kukuja, that is when you will remember, mimi ni wa Vihiga na wewe ni wa Nandi. Wewe ni Mkalenjini na mimi ni Mteso ama Muluya, si ndio? So the meeting today is to just try and tell ourselves this thing is coming. Some areas like Mount Elgon, for example, in Bungoma and Trans Nzoia County, already the war has started. People kuna zile vitu zina brood kule chini. You know those things zina brood huko chini ya maji. Yenye haisemwi. Now you can see them. You have seen a lot of rising cases of banditry in the country. Some of them are tied to boundaries issues. Because people are grappling with pasture, people are grappling with issues to do with resources and what have you, unequal distribution. I was being told in our constituency, I come from a very, very unique constituency in Nakuru County. It's called Rongai constituency. So in Rongai constituency, all presidents have huge tracts of land there. Beginning with the first president, Mzee Jomo Kenyatta. He owns land that is not even measured in acres, it is measured in kilometers. I can tell you for truth, yeah? If you have been to Nakuru, you know the Geshea farm, eh? From Salga to Sosobea. All that land belongs to Kenyatta. Up next, there is President Moi. President Moi owns 64,000 hectares of land. Kibaki owns land in Subukia constituency on your way, still in Nakuru County. Yeah? So you can see, now the son, the Uhuru 2, yeah? The Kenyatta number 2, yeah? Also, I understand he's even building a very big palatial home in our home sub-county. Now, Ruto, I'm not very sure, but there's a hotel called Winston Hotel in Rongai, near where I come from. Eh? So you can imagine our constituency is a very, very serious one. When it comes to matters of boundaries, I wonder whether we will be ready for the fire that will be coming. Eh? So today's session is simply to make us, and you can see the kind of people we are here is stakeholders. We are not yet able to go to the communities. We are hoping that through our partners, Underrate will get some few coins and go to the grassroots waongeleshe wananchi. But we wanted to start with these people because you guys have a lot of influence. Yeah? The retired teacher, I'm very impressed. I am a son of a teacher. Ukiniona hapa, I'm a son of a teacher. And teachers are small gods. Eh? Can you appreciate teachers, by the way? Yes, I really appreciate teachers because I remember when I went home every day, the first thing you could see on the desk ukifika kwa nyumbani ni chokaa na kitabu na kiboko umewekwa hapo mbele. So it's a very interesting way to being brought up by teachers. So today's session, we are going to discuss very briefly. We are not going to touch on elaborate processes, and I'm glad IBC is here. Just briefly understanding how the boundary process will come through. Number 2, looking at ourselves, and it's good we have a very candid discussion. My colleague here, Eric, is an security expert. There is something called early warning, early response. Ni kweli? Yes. You should ask ourselves, hapa kama Turako ama Nandi, kuna vitu mbili ama tatu zinaweza changia nini? Conflict.
now that we are going to the boundary delimitation process. So we want to stop that, we want to be aware of that, and we want to make sure that wananchi are well informed that this boundary process is a process to help them and not a process to make them fight. Are we together? Nafanya nipunguza maneno ni kwamba expert wa ABC wa kwanza. Mimi nitaongea tu kienyeji. Unajua watu tunatiwakiwa mimi ni mtu wa kienyeji lakini wata clarify mambo kadhaa nikimaliza kuongea. Clarify pale nitakosea. Watanikosoa na kuonyesha njia vizuri. Lakini kitu ya kwanza ni kwamba hizi boundaries lazima ziangaliwe sasa. Kwa sababu katiba inasema hata kila miaka 8 na izizidi miaka 12 lazima kuwe na nini? Minimum of 8 years and a maximum of 12 years. There must be change of boundaries for the wards and constituencies, and then there will be even names under those other considerations. And I think the constituencies, you know the population quota. The last 2000 census population quota ilikuwa kama 140,000. So constituency yenye iko na area yenye iko na equal to the quota would become a constituency with a population of around 140. Now we are about 52 or 53 million. The quota has gone up to 160. So hivyo ile fulani ikiwa na 160, it's equal or nearly to equal to the quota. Just around there, it can become a constituency when the mipaka itaanza kuangaliwa ya wards and constituencies. So this is one of the main consideration about that. But of course there are areas where this does not apply vizuri, like northern Kenya, in towns, hali kama Embakasi. Kifuata hiyo quota inakuwa too much. Mahali kama the eastern, you know how the population is and some of those dynamics. So that one does not apply there. But I know that some of the conflicts that come with the boundaries are due to many factors. Kuna yule mwanasiasa anasema mimi watu wangu wenye unipigia kura wako pale. Kwa hivyo wakikatwa wapeleke upande hii, nipoteza watu. Unaona? Hii boundary nyingine inaweza songa ingie mahali ya kwa watu wengine wanasema hapa ni kwetu. Outsiders wamepewa kwa kitu kama hiyo. And so many other things. So lazima tukue waangalifu sana kama jamii. Kwa sababu haya mambo yatatokea. Sasa si ati ni lazima sasa imefika na imepita. 12 years imeisha last year. Na then unajua consideration ya hii kitu. Tuchenye mipaka lazima ikue mwaka mmoja kabla ya uchaguzi. Baada hizo boundaries kuangaliwa na when the delimitation happens, it means that you need a year before an election comes in, and then the question of gazettement, it's gazetted within 30 minutes, 30 days after the gazettement of that ward or constituency as new constituencies. You can, if you are not happy, you can petition in court, and maybe that case must be listened to and concluded within 3 months. But there are many considerations for boundaries. Kuna historia ya watu, economic, cultural issues, and sites, communication means, and all those other things, how people live. And then sasa katiba sasa siku hizi iko na article 10. Lazima uhusisha watu, stakeholders, consultation lazima. Siku hizi ukifanya kitu chochote bila kuhusisha stakeholders, wenyeji na other stakeholders within an area where you are doing these boundaries, umkia umtata sasa aendi kotini. He's a senator. Anyone can go to court and say hiyo kitu is against article 10 of the constitution. And participation of the people is one of the key things. Wanakimbia wapi? Kotini. Kwa hivyo haya mambo yanakuja. Na lazima sasa tuanze kujipanga.
lazima tuanze kujipanga, tujue what are the triggers, tuangalie what is the population of that certain wards and certain constituencies. Tuanze kujipanga vile mambo itafanya nini, how we engage IEBC because it's coming. It's coming. The only obstacle now that we have is that we don't have commissioners. And I can see they had gazetted something, yeah? The members, applications and all those, yeah? So the process is ongoing and it will hit the ground. Na itawakuta hapa kwenyu. Kwa hivyo huu mkutano ni muhimu sana kuambia kwamba mwanze kufanya nini? Kujipanga na kuangalia vile mtajitayarisha. Dealing with the conflicts that comes with that. But these are interests. When you map the stakeholders' interest, ukiangalia mapping, una map, kuna watu mbalimbali na wako na hii interest. Like these boundaries that neighbor various counties. Kuna hii boundary ya Wajaruo hapa, hapa Nyang'ori hapo hizo kwenda huku. Huku ni Nandi. Ingine ni Vihiga pande hii, So unaona sasa boundary hapo ikiuma pande hii ni shida kidogo, ikienda pande hii. Population kuna watu wenye wanaishi upande huu mwingine. Wanasema ni sisi ni wengi, wacha tukatiwe. Hii watu ikwe lakini upande hii nyingine. And all those other conflict. Communication yote sasa ni board. Sasa ukiweka hii na hii. Kwa hiyo ni vitu mingi sana wana consider. Nimeona kuna wageni wamekuja tuwajue ama tuendelee. Very good. Haya, endelea wewe, unaenda mpaka number 7. Number 6. The number of inhabitants of a constituency or ward may be greater or lesser than the population quota by a margin of not more than 40% of 40% for cities and sparsely populated areas. Hebu tuende hiyo juu, hapa nataka tupate clarification. Wacha nisome kwa Kiswahili. Idadi ya wakazi katika eneo bunge ya wadi inaweza kuwa kubwa au dogo zaidi ya idadi ya watu inayolingana na eneo hilo kwa kiwango kisizozidi hiyo. Now hapa population ya Kenya tumesema ni saizi ni 50 million. Ward ni wangapi? The wards, number of wards in Kenya. 14. Hebu fanya hiyo, kuna kitu nataka nione kama that was the reason. Tuone ni gapi? Imekuja gapi population? Nataka tuone population quota ya ward. Tutumie ya kwanza ili atusemee ilikuwa 33 million divide by 1450. Tutumia 38 million or 2010 Haya, tutumie hiyo IBC wamesema walitumia 38 million. So 38 million divided by 1450 ward 26,000. Yes sir. 26,000. Sinakwambia kwetu ni 26,000. Saizi ni ward mingi si zimepitisha hiyo. So 20% tunaweza kuwa tena double this 26,000 walitumia wakati huo ward inaweza kuwa kubwa ama kidogo, lakini kuna condition amesema pale. But hiyo ndio ilikuwa threshold. Ward hiyo na 26,000. Hizo town centers ilikuwa inafikisha haraka sana. Kwa hivyo inaweza kuwa kubwa ama dogo, lakini provided town center wamesema 40% for cities. Kwa sababu wakisema 26,000 then kama tuseme hii example ya Githurai kuna atumia 400,000 kunaweza kuwa na wodi mingi sana. Lakini saa hizi inaweza kuwa inaongezeka na 40% from 26,000. Yes, hii kwa Kiswahili nisome. Kwa madhumuni ya kifungu hiki, idadi ya watu inayolingana maeneo, that is population quota, inamaanisha idadi inayopatikana baada ya kugawa ifaavyo idadi ya watu wanaoishi nchini Kenya kwa idadi ya maeneo bunge au wodi ambazo Kenya imegawanywa hapo kwa chini ya kifungu hiki. And we have done that. Population quota unaipata ile population yote ya Kenya divided by the number of constituencies for constituencies ndio 290. Na wards we have 1450 wards in Kenya.
ili tupate population ile ya ward level. Tumemaliza kukagua katiba. Apart for me, nimesahau. Apart for me. Haya, sasa sisi ni wasomi. So kuna maswali maybe tujua ABC iko hapa. Tumeelewa hiyo 89? Yes. Hii nataka hiyo hapa kwa sababu nyinyi watu watakuwa nauliza nani mpaka itakujaje. Sawa? Quota ya constituencies. Haya ni 47,564,296 divided by 290. Itakuja 162,000. Yes, you do 162,000. I think that's what you used. It was 162,000. 164. 164. Haya, so hii ndio itakuwa population quota ya constituencies. 164. Paul. Idadi ya maeneo bunge inabaki 290. Sasa ile kitu inaweza badilika ni mipaka zingine zitapanuliwa, nyingine zitakuwa shrunk based on population quota. Is that clear? Yes. So for example nikitumia hapa, nimepotea kidogo, mtanisamehea, nimesimamia Nandi County ya IBC. Lakini I'm not sure hapa ni Nandi hapa. Hapa Nandi. Hapa sio Vihiga? Hapa ni Nandi. Yes. Nilikuwa nafikiria mpaka ni hii lami. Ni hapo chini. Pande hiyo ni Nandi, pande hii ni Vihiga. Kuna maji. Umeruka. Kuna mpaka hapo umeruka Vihiga. Okay. Nimeingia Nandi. Ukiteremka utaruka Vihiga. Sasa katika ndani ya Nandi County ikiwa Aldai constituency iko na watu wengi kushinda Nandi Hills kwa sababu imepakana na Nandi Hills. Sawa? Sasa vile tutafanya, tutasongesha Nandi Hills ingie Aldai kidogo. Yes. Ndio watu wachache wa Aldai waende Nandi Hills. Kujaribu kubalance ile kitu inaitwa population quota. Lakini hatuwezi chukua watu wa Aldai hapa tuwasukume Vihiga ama tuwasukume Kisumu County. We will just play with the boundaries within the counties. Within that county. Sawa sawa? Jambo la pili niseme pia ya kwamba boundaries ambazo tunashughulikia kama tume ya IBC ni boundaries ya constituency peke yake na wards. Hatutaingilia boundaries ya intercounty. Ati sasa Vihiga wanataka kuingia Nandi kidogo, Nandi wanataka kuingia Vihiga kidogo, Kisumu. For example, we have, I think there's some issue between Kisumu and Nandi somewhere. Yes. Isn't it? Kober. Ni hapa chini hapo. Yes, mara wengine wanasema boundary yetu ile wazungu waliacha inafika hapo. Nyinyi mlikuja mkasukuma. Now, that is a matter that IBC cannot handle. Please, tuelewe hivi. Now, for the time being, tuishi kwa amani. I thank God because one of the things I heard here is we need to look at early warning, early response. So that as we go to boundary review, wananchi waelewe ya kwamba hatu discuss boundary dispute between Kisumu and Nandi. No. For review of county boundaries, refer to Article 188. Na hiyo itafanyika wakati mimi sijui. Kwa sababu hata hiyo katiba haikusema timeline hapo. Ilisema tu, imesemaje? Hebu mtu atusomee hiyo. Ndio tuondoe mambo ya counties turudi kwa agenda yetu ya leo. 188, what does it say? The boundaries of a county Yes. altered by a resolution A recommended by the Independent Commission set up for that purpose by Parliament, and B passed by the National Assembly with the support of at least 2/3 of the members of the Assembly, and 2, the Senate with the support of at least 2/3 of all the county delegations. Very good. That number 1 alone is enough. You can continue reading the rest. So inamaanisha the boundaries of a county may be altered. Can you see it has not given timelines? Yes. It either means if there is an issue kama hii yenye labda iko between Kisumu and Nandi, then wananchi need to petition Parliament. Are you together? Then Parliament, by a resolution of 2/3,
hiyo ni wabunge kama 223 waseme let us form a commission that will look into that issue. So bunge, hakuna bunge ya chini na juu, I want to be careful. National Assembly wakipitisha inaenda kwa Senate. Senate pia wapitishe kwa super majority, 2/3. Ikishapita in those two houses, then a commission is formed. That commission now is the one that looks at the county boundaries. But for constituency and wards, the Article 89, the one that Eric was taking us through. So I thought I should also be able to clarify that. The last clarification, no, the second last hapo ni ikifika mambo ya wards. This is where the difference is between wards and constituencies. Vile tumesomewa, ukirudi uperusi polepole, utagundua ya kwamba wards tunaweza badilisha. Tunaweza ongeza ama kupunguza. So we can do review na tuseme hii 1450 ni mingi. Tutoe 50 ama tutoe 100. Na pia tunaweza review na tuseme ni chache. Tuongeze. Mahali kama Nairobi najua tunaweza ongeza hata 30 because of what we was talking about population density in cities and in towns. So wards can be added or reduced, but constituencies it is fixed 290. Sawa sawa. Nimemaliza your clarification. You want to interject? Yes. Go ahead. What about counties? Tena una contradict the issue. Counties. What about counties? Counties, I think the constitution has also fixed them to 47. It is also fixed to 47. We cannot add them again unless we go back to Kenyans in a referendum. Counties are fixed 47, constituencies are fixed 290, but wards can be altered. Is it clear, by the way, in this Article 89? Or I read that particular provision? Unaweza soma hii kwa sababu hata mimi is a new thing, siko najua hivi. Okay, okay. The 290. The 290, yes? Because after Now, Article 89(1), there shall be 290 constituencies for the purposes of election of members of the National Assembly. That's clear, isn't it? Yes. Now, let me go back to sub-article, let me see, I will just get it right now. Sub-article 8. All those sub-articles are important. It's talking about population quota, what to consider, and so on and so forth. But let me go to sub-article 8. 89(8). If necessary, the Commission shall alter the names and boundaries of constituencies. It doesn't say the number. You can only alter the name and boundaries. Alafu inaendelea kusema and the number, names and boundaries of wards. Can you see that? Yes. So when it comes to wards, you can alter the number, the name and the boundaries. You can alter those three things. But when it comes to constituency, you can only alter the name and boundary. You cannot increase the number or reduce. That's the point. Oh, I get it now. Okay, that was sub-article 8. Now, let me address one more clarification. The last review ended in March 2012. That is when the last review ended. March 2012. Now, Constitution says boundaries should be reviewed between 8 and 12. Yes. 8 and 12. Yes. 2012 plus 12 years. Inaisha lini? 2024. So, ladies and gentlemen, by 2024 March, we should be done with boundary review. Very true. Hatutafika 2026 ama 25 ama 27, tutakuwa tumeenda
beyond what the constitution says. So the boundary review, tuko ile tunaita tail end. By the way, just like you said, Eric, our only problem right now is we don't have commissioners. Otherwise tungekuwa busy sana mashinani saizi. And I pity my bosses who are coming. They will have exactly 9 months to finish delimiting the entire country. The good thing is, a lot of work has been done. The commission that is exiting has done several things. So what is left is for them just to come and complete. The clarification I wanted to put there is the end date of boundary delimitation. Now let me just take us through the steps in which IEBC undertakes to do this delimitation very quickly. Then I'll be done. So number 1 is the planning stage, which we have done. We have developed something called Boundary Review Operation Plan. We did it 3 years ago. So there is a plan of what needs to be done. Number 2 was to start executing that plan by doing something called data collection. We have collected data across the whole country. Part of the data that we have collected is how many locations do we have? By the way, the basic unit of creating a ward is a sub-location. That's the basic unit of delimiting wards, ni sub-locations. Na tulifanya mikutano na machiefs wote. Sijui kama machiefs, nafikiri pande hii ilifanyika pia. Wakati hiyo ilikuwa nafanyika, mimi nilikuwa nimesimamia Nakuru County. Tulizunguka eneo yote tukitaka kujua map ya locations na sub-locations iko namna gani. Tuka compare hizo maps na maps ya wards ya IEBC. Because we have 2 types of boundaries. We have electoral units and administrative units. Locations, sub-locations, and then we have wards. So we want to harmonize because we discovered tuko na sub-chiefs wengine ambao ward ingine iko pande ile, ward ingine iko pande hii. Now it becomes very difficult. So we want to bring that harmony. So we have collected all that data. The 3rd stage is public participation. Hiyo ndio hatujafanya sasa. Hapo ndio wazee lazima wakuje, commissioners, tuanze kufanya public participation. We listen to the views based again on the guidelines of Article 89. And we will partner with all the people who are here, you know, government bodies, the youth, the women, the elected leaders, the people in the Ministry of Interior, the sub-chiefs, village elders, wananchi wa kawaida. Kwa sababu, let me tell you something. This thing is very hot. I don't know whether you people know. Boundary delimitation, temperature yake ni kama ile ya uchaguzi. Hata iko juu kidogo. Baka jina. Iko juu kidogo. Kwa sababu gani? What he was explaining. Sometimes because of cultural ties and historical issues, hata jina peke yake. Did you people hear something called one man, one vote, one sheet? Huh? Because of that, boundary delimitation is not easy. Kama hapa sisi tuko watu 1,000,000 na hiyo constituency ingine watu ni 20,000. Alafu MP hapa anapewa 100 million, yule pia anapewa 100 million. You think wananchi will accept? No. It's not easy. So it's going to be very hot. And of course the other issue is about representation. So that will be tough. In public participation, we want you to raise those issues. The 4th step is now to prepare a draft. After gathering all the information, we will retreat and draw the first map. This is how we suggest this constituency should be expanded like this. The names should be changed this way. We propose additional number of wards and so on and so forth. So there will be first drafts. Number 5, we will do second public participation. We will come round now and say, Nandi, zile vitu mulisema ya kwanza, tumeenda tumeketi, this is what we have prepared. Munasemaji. Second public participation. Then we will get the final views. And the participation is from the ground all the way to national, by the way. And then now we will prepare the final
boundary delimitation report and gazette it. Those boundaries will now be effective as soon as Parliament is dissolved and the next elections are done. So by 2027, I guarantee you, unless Kenyans change the constitution within the next 12 months, but by 2027, there will be new boundaries. We may be having more wards. I don't see us reducing because people are increasing. And then you might find yourself in a new constituency, umesongeshwa kwingine, because of trying to balance the dynamics of the population. Kufurahisha ukaribu kuingia. Haya, moja. Mbili. Karibu. Munga. Time's up. Karibu. Karibu. Wanaiba. Ndio ni vizuri tuko hapa kwa hichi kikao ili we get the right information which we can pass to our communities. Ndio mkiwatayarisha kufanya mambo ya public participation, you're using the right information. Si ni kweli? Wakati wa uhasama ni kundi kipi kinatumiwa sana kuzua migogoro? Vijana. Vijana wangapi wako hapa leo? The show of hands. Yes. Vijana. Na ndio Uraia Trust tunajaribu sana kuhakikisha vijana wanahusishwa kwa masuala ya amani. Kwa sababu hao ndio wanatumika sana kuzua migogoro. Ni kweli? Haya. Wakati wa conflict kama vile tumesema, ni nani anaumia sana? Wanaumia kwa njia gani? They are vulnerable and they go through a lot of gender-based violence. Na sasa pale Uraia, we are very keen on including all the voices. Na kikundi kimoja ambacho nimeona hakiko hapa leo ni watu walemavu. PWDs. Wakati vita unazuka, wanaweza kukimbia kwa mbio. Wanaweza ona. Wanaweza sikia bastola. So they also have to be included in issues of peace. And we are doing all this because we want people to be prepared at the county level, at the ward level, with the right information. Mimi mwenyewe nilikuwa naona nitakuwa na constituency mpya huko kwetu, but vile nimesikia ni kama zitabaki hivyo hivyo. Now, with this information, we know very well that politicians take advantage of such information. So we have to be prepared. It's like an early strategy to prepare ourselves. Ndio tuwahami watu with the right information. Si ni kweli? Sikuwa na jambo lingine. I think ni hilo tu. Jambo lingine. Lazima tuwe na mikakati mwafaka ya kufikia kila mtu na hii habari. Wale wanaweza soma sini kama sisi. Je, wale hawawezi soma, tutatumia mikakati gani kuwapatia habari hii? Ni swali, si swali balaga, ni swali. What can we do to get to the unreachable? Wale hawana hizi simu rununu, tutatumia message. Media, barazas, But I want to assure you, the phone meant to be the best. If you can do an SMS, kila mtu saidia kwa simu. You cannot. Lakini unajua pia kule mashinani in this digital age, sio kila mtu na pale Uraia tunaamini everybody must be included. Sijakataa, but I want to assure you, right now as we speak, in every household, simu iko pale. It is the best source ya kushare information. Haya, na hii ya mwenye wewe ujisome na uelewe tutafanyaje, kwa sababu naweza muamini huyu lakini yako na agenda yake. So how can we ensure that everyone is getting the right information? Maybe you prepare posters, put them in strategic places. That one also can assist. And mostly the vernacular radios, they can just go there and talk on issues concerning peace, concerning boundaries, and how the constitutions tell us. Na pia katika conference ya makanisa tunapeana message kwa baraza za chiefs.
watu wapewe ujumbe yenye na maana na yenye nasema haki. Yeah. And what we're also trying to do is have a strategy ile tunatembea pamoja. Yeah. Kama ni watu wa kanisa tunaongea kwa sauti moja. Kama ni wamama tunaongea kwa sauti moja. Kama ni viongozi wa duty bearers tunaongea kwa sauti moja. Ili wakati wao ukija wa public participation we are all talking the same language and we are also able to ask IBC the right information. Si ni kweli? And then also including IBC in our meetings. Yes, they are. So that they are the ones who also give the right information, not to be the one that say that pastor ndiye alisema. Lakini when they hear it from the commission, then they know this is the truth. Yeah. Haya, kuna kikundi kingine pia tunazoea kuacha sana, tunajumuisha wakati wa mwisho na hawa ni wazee. Na tunajua wazee wanakuanga na maarifa. From the experience, they have the historical experience of what has been happening. So kwa vikao vyetu, tusiseme hawa watu wako slow, tuwajumuishe kwa vikao vyetu, si ndio? Yes. Haya, makofi kwa mheshimiwa. Thank you. Na sasa tunaheshimiwa wengi. Lazima tuongee siasa kwa sababu siasa ni part of. Sorry for coming late. My name is Lienzo Risbon, Chief Shamahoho. So I have a question to the IBC. Do you deal with the, we say we have administrative units and electoral units. So all IBC concerned with the administrative or electoral units. Then number two, we had public participation in Shamahoho. We wanted to cut Hamisi into two. But now the population of Hamisi is 159,000. So we wanted to have Tiriki East and Tiriki West. And then we create new administrative boundaries. We elevate the location, the sub-locations that we have to new locations and the creation of more sub-locations. So I don't know if, based on what you have said, is it workable or practical? Thank you. Thank you, Chief. How are the IBC going to deal with the people who are going to create chaos in this process? Who are the politicians? Yes. The truth is that everybody is expecting new constituencies. Yes. The narrative here, 1 man, 1 shilling, 1 vote. Nikua, we want to have our constituency so that the money that comes CDF ishughulikie watu kulingana na population. Yes. So if we don't deal with that, even the deadline ya next year 2014 won't work. Because there will be agitation for reforms, new constituencies. And first, I want to appreciate the IBC officer who is well informed about his office. And then I'm also concerned about what he has just said. Why should we wait? I'm imagining if it was not Raya. Imagine we are waiting for maybe the commission to come in so that we start now talking about the boundary review. That is another indicator of starting problem. Imagine if it will come late, people will start complaining. Why did it take long for us to come and discuss about the issue of boundary review? It even tells us we should have started discussing about boundary review sometimes back. So it is a very concern that tukichelewa pia tunaleta shida hapo mbele. The 1 shilling, 1 vote, 1 man. Ile kampeni ilikuwa central, walikuwa sema sasa hizi tuko na constituencies ngapi? Tunawaambia tuko na 10. Bibi ikipita tutakuwa na 18. So that was ilikuwa inaambiwa hivyo. And I know majority of Kenyans know equal review the number of constituencies itaongezewa. Yes. So hapo IBC una kibarua. Literally una kibarua. Kama mimi with all my exposure nilikuwa najua niko na 560. Na mama kwa usha. So please, you have 3 minutes and Madam Chebet, hiyo mambo ya LGBTQI. Kuna kibarua sisi zote ya kwenda. Kusaidiana sio? BC inahusika na mipaka ya uchaguzi. Ward na ya constituency. Lakini tunajaribu kabisa kualign boundaries yetu na zile za sub-location. But the body that determines locations ni ngapi, sub-locations, hiyo ni Ministry of Interior. They are the ones who gazette new divisions, new locations, and new sub-locations. But I know as they do that, wanafanya consultation.
So hii jambo la kukata Hamisi, was it Hamisi constituency or Hamisi location? Constituency into two. Yes. That will now come when we come down to public participation. Tutakuja angalia hiyo population quota. Well, you've now the public participation I'm talking about is the one that is supervised by a commissioner of IEBC. Okay? You remember I told you about the steps, eh? Yes. Public participation itafanyika at some point. Na hiyo public participation lazima commissioner akiti hapo. So when that time comes, you will submit. Mutakuwa mmefanya mkutano kama hiyo umesema, mmefanya public participation. You now submit to the commissioner and somebody explains why you need that. And then those will be taken into consideration. Okay? Now, how is IBC going to deal with politicians, chaos, and so on and so forth? We will deal with them the way the Constitution instructs us to deal with them. We don't have any other formula. Our formula is the Constitution. And because these guys are lawmakers, if they think they need to change something, let them start the process of changing the law. But if they want us to use the law the way it is now, we will use it the way it is. We will listen to noise. I told you it's a motive. Sio kitu rahisi, ni kama uchaguzi. Si mnakumbuka vile uchaguzi ilikuwa? It's not very easy. It's a motive, but we will sit down with them. First of all, I didn't say many things, but in the Elections Act tumesoma tu katiba inaelezea vile hiyo kazi inatakana kufanya. Before the last parliament was closed, commission ilikuwa imedraft kitu inaitwa referendum bill. Not referendum, boundary delimitation bill. Hata referendum tulidraft. Lakini bunge, in their wisdom or lack of it, they never discussed it. So as it is, we are only relying on the Elections Act to do some of these processes of doing boundary delimitation and some regulation. So we will discuss with them, we will sit, we will draw the plan, we will discuss with JLAC, Justice Committee, then tutakuja mashinani. Na tukikuja hapa tutaita wabunge wa hapo. Tukienda Vihiga tunaita wa Vihiga. Tukienda Kisumu tunaketi na wao. Na MCAs, we will listen to them. By the end of the day, remember in 2010, wakati 290 constituencies were being created, kuna constituencies 27 that were to be scrapped. Because I commit your population quota. Na population quota iko na plus or minus, by the way. Hata hiyo ulipofanya plus and minus bado walikuwa waingii. You see the population quota like we have calculated is 164,000. Isn't it? Now the Constitution allows, if you read one of the articles in 89, it allows you to vary it plus 40% in cities and sparsely populated areas. So a city like Nairobi and maybe Northeastern and those places that have less population. So you can take it up 40% or lower 40%. And then 30% in other areas. So even after applying that formula, there are 27 constituencies that were not qualifying. So they were to be scrapped. Ndaragwa is one of them. Budalangi is another one. And several, there are 27. But because MPs are the ones that were passing the Constitution before it came for referendum, they put a clause there to protect those 27 from being scrapped in the first review. Now the good thing is they only said in the first review. It means if we do the second review now, because what we are going to do is the second review. Tukifanya hiyo second review na bado hawajafika, we scrap them. So what happens as you scrap them, you will now, it will be favorable for the populated areas. Because by the end of the day, we must have how many? 290. So those are the things. If you guys, do you follow politics in Kenya? Yes. Those are the things, if you listen to Jeremiah Kioni before elections, he was insisting on protecting his constituency of Ndaragwa. Because he knew he BBI isipopita na IBC wakija wafanye boundary review, Ndaragwa is gone. If it does not meet the population quota.
That's how serious it is. And these things can only be changed if they agree to sit na wasembe bas tuone vile tunaweza badilisha hii katiba through a referendum. But as things are, that's how it is for now. Now, there is a question of why has IBC really delayed until now. Mnataka kuja kutuharakisha tumalize? That was a very good question, my brother. We have agonized about it as a commission. We wanted to start this thing in 2020. Now, you remember in 2020 we only had 3 commissioners. Only 3. They were busy preparing for elections of 2022 and voter registration and many other things. It became very difficult. The government of that time was reluctant to employ new commissioners. That really affected our operations. Because now we had to say, at least boundary review, let us do the preliminary things in-house. The massive public participation will be done once the commission is fully constituted. When it was fully constituted, there were only 9 months to elections. Tukaweka mambo ya boundaries tukafocus kwa uchaguzi. Immediately after elections, we were to continue. Then all of you know what has happened. Simunaelewa? The Cherera 4 have left. Chebukati term is over. So we have to wait for new commissioners. Those are some of the funny things about our constitution. They are a bit funny, but that's how it is. And you see, the commission is not a commission without commissioners. Soma kwa Kiswahili tuelewe. 19:2. Soma kwa Kiswahili. Wacha sikia kwa Kiswahili. Kila mtu atafurahia haki na uhuru. Moja anaweza soma Kiswahili. Kiswahili okay. Lengo la kutambua na kulinda haki za binadamu na uhuru wa kimsingi ni hili kulinda hadhi ya watu binafsi na jamii tofauti na kukuza haki za kijamii na kufanikisha uwezo wa binadamu wote. Hapo tumeelewa? Kila mtu ako na haki zake. Si ni kweli? Haya, nani anaweza tuelezea Penal Code number 130 inasemaje? Sema it is illegal to have carnal knowledge with people of the same sex. Si ndio? Lakini katiba imesemaje? Kila mtu ako na haki zake. So that is what they used to go to the Supreme Court kuwa kila mtu ako na haki zake. So what the Supreme Court did is not to legalize them, is to legalize that they can register. Sasa unajiuliza wakisha register na kitu ni legal, watafanya nini after that? So hapo ndio tuko. They've been legalized to register the organization. Inaitwa National Gays and Lesbians Association. Ikuwe NGO ya kutetea haki zao. Kama wanataka huduma hospitali wanapewa. Wakikutana na polisi wasichakwe. However, it is illegal. Arusi. Na sasa pale imefika, hakuna mtu mwingine ata interpret, imefika upeo kabisa. Shafika Supreme Court and they have pronounced themselves that they can register, not that they are legal to be together. Niyo tu hiyo association yao. Excuse me, madam. Kuna kitu hapa sielewi. Let's take for example, Uraia is registered. Yes. And being registered, it will give me some certain powers to do the work I am registered for. Yes, exactly. So I can go all over Kenya doing the civic education. And you have a license. And I have a license for that, I have certificate for that. Now, gay and lesbians, they are now registered. Then they are already legalized. Hapo ndio mshiki. Sasa wakiwa legal, bado ni illegal kufanya hayo mambo. Excuse me. Asante sana mheshimiwa.
the premise of this law, Yeah. and if you tukubaliane, I want you to picture yourself when you go to hospital when you are sick. Yeah. Are we together? Yeah. And you know our hospitals, I don't know whether it's in Kenya or all over the world, are women friendly. Kweli ama uongo? Ni kweli. Wazee waendagi hospitali. Kweli sio? Yeah. Now, if somebody is of another sexual orientation, it becomes difficult for them to access services like you do. And we are saying, Charles, wewe ndo uraia number 1 na kusema human rights kwa kila mmoja. So part of these things we are doing is just to secure that these people can get equal access of rights. We are not saying they are legalizing it, but it's just recognizing that these things are there. Now, haijasemekana msupport, do not support. There's a term called tolerance. Are we together? Yeah. Tunaona hata tukiwa hapa hivi kuna watu wako na majungu ya Azimio Kenya Kwanza, lakini tunakaa kama mandugu sababu tuna tolerate the orientation. Some of these things actually are biological. You know that? It is not watu wanasemaga ati ni mambo ya wazungu. No. When you look and you study the history and the anatomy of sexuality, you will find that some people become that big because of how they were born. Na hiyo hawezi kosoa Mungu mchungaji. Akapi mchungaji? Si ni Mungu ndo alituumba na anajua ni kwa nini. So the intention of trying to make the law, and even what the Supreme Court ruled the other day. My name is Kenneth Anusu. I come from Vihiga County. I was brought up in Nandi, and even my ID reads Nandi. So, but now I came back to my roots. I stay in Sabatia constituency, but other my siblings are still in Nandi, so I still have my portion this side. We want to talk about how can we make our areas peaceful and coexist as peaceful being within this locality or within our borders. We can't talk about peaceful coexistence when you mention the word peace. Inamaanisha tulikuwa na tuko na shida, si ni kweli? So, one, we need first of all to accept there have been a problem or we are anticipating a problem. Na hii hatutafanya zile presentations zenye tunafanyanga kwa hotels, kwa workshop. Tunataka kwa sababu sisi tunatoka kwa mashinani, si ndio kweli? Sisi ni stakeholders, sisi ni administrators, sisi ni wamama, sisi ni clergies. Tuna deal na society, tuna deal with all the kind of people. IBC already wameweka red flag. Wanasema tusipofanya hivi, tusipoambia watu ukweli, tutakuwa na shida. Na tumeona ya kwamba already tumesema kwamba tuna wale watu wenye wanajua kwamba wanaenda kujikatia maeneo bunge. Lakini katiba inasema namna gani? Hata ile yenye unayo saa zingine itaenda. Na ile yenye unayo ikienda, we imagine umekuwa ukiitwa mheshimiwa anaitwa nani huyu wa Vihiga? Vihiga anaitwa Kagesi. Ati eneo bunge liokuwa lako halipo. Wale watu wenye wamekuwa viongozi wa karibu wenye wamekuwa akibenefit kutoka kwa hiyo bunge hawatakuwa na hiyo eneo. Unaona tutakuwa na amani? Hatutakuwa na amani. So swali langu la kwanza, tangu jadi kwa hizi mipaka zetu na ndani, kwa sababu huwezi ukasema kwamba tuna shida kwa mpaka kama we mwenyewe hujakuzwa na ile nia ya kuleta vurugu. Si ni kweli? Ni nini hasa yenye imekuwa ikileta vurugu katika mpaka wetu na ndani penye tunatoka? Tukue open na tujaribu kushare
ili tupate suluhisho. Maybe you are a head teacher, you just have to be within that denomination. I think it has affected so many schools also. I don't want to quote names of churches, but I think members wanajua. Sponsor schools. So we go back where we were. I was asking, what are some of the issues that trigger issues of violence? Hapo Jumae tumekuwa na mgogoro kwa hizi mpaka zetu, si kweli? Tumekuwa na mgogoro ya Waluya na Wanandi. Tumekuwa na mgogoro ya Wanandi na Wajaluo. And then hizo migogoro politicians wanakuja wanazicapitalize on. Yes. Wizi ya ng'ombe. Castle wrestle. Land. Shamba. Kuna wale wenye wanauzia wewe shamba, wakishakula pesa zikiisha, wanataka kukuvurusha. Vita zimeanzia hapo. Na tuna mwingine anakuja kwako, anakuchungia ng'ombe. Kisha kuchungia ng'ombe anajenga mahali kidogo, anataka kuondoa hata wewe mwenyewe. Hata crazy. Ama mwingine unamwambia utakuwa ukichunga hapa, alafu anakuambia ufenzi hivi sikule mahindi yako. Sasa hiyo unaweka hiyo fence, ni kumbe ulikuwa unamgawia. Umemwekea mpaka. And that one, when you want to reclaim your land, conflict comes. Mostly around Gamboni there. If you buy land in the Nandi area, you are not given a title deed. Exactly. So it brings conflict. So wewe umepeana pesa, title deed hauna na pesa so unaishi kwa shamba ya wenyewe. Yes ma'am. That happens mostly pia kweli hii area yetu, kwa sababu tuseme umenunua that piece of land. You bought it from a Kalenjin. Then you are a Luya. Sasa zile issue ya title deed inatokea, unapata wenye wanashughulikiwa sana ni ule that Kalenjin from the region. But those Luyas unapata kuna vurugano kidogo. It's like they don't deserve kupata that title deed because they belong to the other subtract. Okay. Yes. Allow me to make it clear. When it comes to the issue to do with title deeds, an individual has no say. There's a process that is being followed. Kuna hata boards zimeformiwa that sees the process of land board there. Alafu pia at the kuna hii inaitwa nini, unaistaki shamba. So if you have bought a land somewhere, succession. You have right to go and do succession. Ni wewe tu ama kama ni community yenye mmenunua shamba, mna agree mnataka kufollow up. The problem with our people, they are ignorant. Wanataka kutegemea mtu fulani mwenye ako informed kuliko yeye. So we have a problem. I've been having the same issue, and I'm happy because the Assistant County Commissioner in my area, ameambia watu ukiwa unataka kununua shamba, follow the due process. If you follow the due process, you will not have such complaints. So it is very good when you are doing anything, use the administration. Chief, hii issue ni ya chief hata alikuwa anasema. Chief, I'm sure wakati kuna issue ni mambo na shamba, they always request you to confirm everything by the Assistant County Commissioner. And we have the best commissioner size. Okay, akisikia kuna issue mahali, he is always on. You can talk to him on phone direct. In fact, yes, but you see, the thing is, there are an issue like of that kind, and that issue can now end up bringing conflict. Yes. And if they said land, so if it has not been addressed, it can either cause the conflict. Na mtu mwingine anaweza kutumia ile mzozo between wewe na huyu mwingine kufuel. Alafu analete kitu kama ukabila ndani, anasema wewe unafanyiwa hivi kwa sababu wewe si Mluya ama wewe sio Mnandi. Unajua si imeanza kuingiza sasa the whole community. Na hiyo ina escalate, ni inaleta nini? Shida. Yes. There is a certain group that you always include when there is need. Wakati tu kuna ipo, ndio labda mtasema youth wapewe nafasi. But sasa tukikuja kwa the reality, like today I was observing, mlichukua tu ile picha. Order. You see? One meeting please. One meeting. Yes. Like today, mlichukua tu ile picha mkasema wamama wakuje na wazee. Then vijana wakachezwa chini.
this group will end up now concluding that sisi hatutakiwi. Sasa lazima tu tena ndio tujulikane, lazima wajiinvolve kwa conflict ndio wajulikane tu hao ndio wanasukumanga. But as you include, be including everything. Okay. Then, after this we are going to take another thing on the land, the issue touching the land. You find that, for example, chiefs, and I will be open, and I want to say this, na msinichukulie vibaya chief. Chief, hii conflict yenye mnaona kwa ground ni nyinyi mnaleta, especially wakati sisi tunanunua mashamba. Chief ana ile nafasi ya kukuja ajue nani anauza na anajua process yote. Yeye tu ana conclude mseye mtaendeni muone hiyo maneno alafu mniletee report kwa ofisi. Wakati mseye mtawa nafika kwa area, hao wanasema tu lete ile chief na tuangalie shamba. Then you end up concluding that waliuza shamba vizuri. Chief ajui ni wapi shamba imeuzwa, chief ajui ni nini imefanyika kama process yote ilifanyika, na mseye mtawa nyetuko nao hawajui kama walifuata process. Then wakati mnapeana pesa, by the time tunafika huko, report inafika kwa ofisi kama watu wameanza kupigana huko. Ensure that heri tuseme shamba watu wawili wameuza kwa hii ward na chief amefika hapo ameangalia mwenyewe. That is how we shall solve that. Thank you. the best kuna lands. Nenda lands, wajana hata chief kwanza. Enda lands. Fanya search, angalia hii shamba mimi nauziwa na huyu. Shamba ni yake kweli. Sasa so lakini ile unalipa pesa chini ya miti, hauna search, hauna nini. Hata unaweza uziwa kitu hakuna. Yes mama. Nataka niseme wenye wana cause problem sana ni youth. Youth. Sikizeni. Sababu mimi nikitaka kusema youth, wewe uko na shamba ya maybe baba yako ama babu yako yeye na unajua hiyo shamba haijabadilishwa. Na mnielewe vizuri hapo, shamba haijabadilishwa. Iko kwa maybe babu, not baba. Sasa grandfather. Kijana atakuja leo baby baba hayuko, mama hayuko. Wanaenda kando, hawakuji kuinvolve yani mtu yeyote hapo. Wanaenda kando, wanapeana pesa pale kando, wanauza ile shamba hapo kando. Siku sasa mwenyewe anataka title, inakuwa ngumu, atapata wapi title na tayari hajafanya nini? Succession. So kama tunapata nafasi ya kuambia vijana, hata mtu mwenye ananunua shamba. Unajua vijana saa hii hawana kitu ya kusema ngoja. Yao ni haraka, wanataka haraka. Kama kuna namna tunaweza kuwaeleza kuwa enda mfanye success, wende uone kama ameandikiwa hiyo shamba ama bado. Yaani mtu hataki kujua bora amepata nini? Shamba. Na amelipwa nini? Amelipa nini? Kesho ikikuja kuwa mbaya sasa inarudi sasa kwa chief. Na chief naye pia badala ya chief kujua kama hata unajua hii maneno pia inafika kwa chief. Anaambiwa ile shamba imeuzwa. Badala ya chief kueleza vizuri na kuambia hiyo shamba mpaka muende fanye site. Chief ananyamaza. Sasa ile vita inatokezea sasa hapo ndio chief sasa anasimama. Na amejua kwa ile shamba na amesikia, sio ati hajasikia. Amesikia kwa hiyo shamba imeuzwa. Badala ya kuenda kuita huyo mwenye amenunua asemee hii shamba ungefanya ufanye nini? Uende ufanye search uone success jina ni nani. So tuseme kitu ya kwanza tumeona kwa upande wa shamba, tunaona kitu ya kwanza hatupeani information. Mambo ya peace building, if you conceal the information you escalate the violence. If you collude with the people who want to perpetrate, then you mean that you are escalating the violence. Or any action that will be taken and it hurts the community, the society, it is because you denied to share the information. Tumesikia mama amesema mzuri ya kwamba chief hakuambiwa, hao wamefanya kisiri na sasa baada ya kutaka title deed ndio wanakuja kuanza kuhusisha jamii. Unaona? Na community wakihusisha jamii, yeye anasema si alikuwa yeye na kijana mwenzake anarudi ana retreat, baba wa ndugu zangu, pesa zote zenye nilifanyia kazi na nikalipwa, familia nani ndio imekula na wamekataa kutupatia shamba. So unaona walikuwa wamejumuisha nini?
familia. Na anasema hiyo ni share yangu, nimeuza share yangu. Yes, na yeye anasema, huyu anasema niliuza share ya, na ndugu zake nao wanakataa. Wanasema hatujagawana hisha na shamba na hatuwezi, na kama ungetaka kuuza ungetuuliza sisi kwa kwanza kama jamii, ili tuone tutaichukua tukupatie pesa uende kufanyia chenye unataka, ama tutakubalia uuze na tuuzi mali ya jamii yetu. Then when the other side demand money from the person whom they gave to, they are not now demanding peacefully, they want it forcefully. When they attack that person to bring money, then he gets the backup. We see how the violence will start. Now it is involving this family. They end up hitting a woman or a child who was not part to the deal. Now is the whole clan against the other clan, because they have hit now an innocent person. And that's why we say even women are the most vulnerable in conflict. Children are also vulnerable in the conflict. And most sasa imekuja between this clan and the other. Hawataki kuona huyu huku, hawataki kuona ule mwingine huko, kwa sababu ya one mistake between two people. Ama MCA wa hapa. Then unaenda kuimport watu, unaregister hapa kama wapiga kura. Wakikuja kufika hapa siku ya kupiga kura, they are not even the watu wa hapa. Then inaonekana ya kwamba saa zile wako laini, mtu anamwambia wewe unatoka Majengo, umepatikanaje hapa? Wewe sio mkazi wa hapa. Viti inaanzia hapo. Unajua chenye itaenda, the misinformation and the disinformation. Watu wetu wamekuwa attacked wakipita tu kwa njia wapi? Banja. Wakati ya kura. Na wanga wanasema hivi. Wanandi wana attack Waluya. They have not followed the full information. Wajue huyu ni mtu aliletwa kuja kupiga hapa kura na alinunuliwa na shilingi 1,000, na vile ameulizwa mbona amepatikana hapa kama mpiga kura, alafu vita imetokea. Lakini ujumbe yenye inaenda huko ni Waluya wanapigwa, ama Wajaluo wanapigwa na Wanandi, ama Wanandi wanapigwa na Wajaluo, alafu vita inaanza. Na saa zile zinaanza, I saw it what happened in Tabolu. Ulikuwa huko na huyu ndugu yangu. We really worked for around 6 months. Lakini ilifika mahali niliwaambia ukweli. Na ukweli ilifanya wakae wasikizani. Kwa sababu tunazungushwa hapa, tunakuja, tuna agree, tukitoka hakuna. Ni kama hatukuongea. Mtu anasema ni lazima tukue compensated for the person who was killed in the violence. So tunawauliza swali rahisi, tukiua mtu upande ile mtasikia mzuri? Rahisi tu. Tuue huko ndio mjue mmekuwa compensated. Haya, tukiwapatia ng'ombe 100 kwa ile life yenye ilitoka, hizi ng'ombe 100 tutatoka na binadamu? So because we were telling them to sit on the same table to agree to have peace, wakakataa. So nikawauliza, mmekataa how many several times na inarudi kulioka? Mtu akishakufa mnakataa kukaa on the table, mnakuja tena ku create another violence. Hamjawahi sukuma hiyo mpaka, kwa sababu wenye wako upande wa Tabora wanasema the boundary inaenda mpaka kwa lami ya Malava. Wanasema ni bonde la ufa. Where does the valley reach? Na hao wengine wanasema bonde inaanzia kwa mulima. And they are not mentioning where the hill is. Kwa sababu inaweza kuenda mpaka ifike kwa forest, Kabiet. That is where so the ones who are in Malava wanasema their boundary is on the hill. The ones who are at the hill, they are saying their boundary is at the valley. So where do they belong? So we had to tell them, you have to agree. Na ni ukweli. Wazee wenye walikuwa na kataa upande hii na huku, hakuna mtu wao mwote amekufa. So tukawaambia, now we want this. Tufanye hivi, nyinyi
Wenye mna hardline, mlete vijana wenyu wafanye waende kwa that conflict na you lose and then you will feel the pain. They had to sit together and they agreed. And we signed a peace charter, a memorandum of 6 counties from Kericho to Kakamega. All these counties, they have a charter on issues of peace and conflict along the border. And that's why tunaweza kuona during 2022 hatukukuwa na maneno ya border conflict. Kwa sababu gani? Chepkoni alisign, Anyang' Nyong'o alisign, Otichila alisign, Sang alisign na Oparanya. Now each and every person has that agreement in the office. Kama mnaweza kuvisit, mnaweza kuipata. But we took 6 months to make sure that we bring them together. So there are certain things that you have to put it open to the people, they agree, ndio muweze kupata peaceful. Now, we have gotten land. We have gotten issues of interest on politics. Tumepata mambo ya ng'ombe. Nini ingine? Ai, sasa ni 3. Ninatakana nianze. 1, 2, 3. Mwingine? Maybe what I also what I have observed and seen, I stand being corrected, is the naming of our counties and the naming of the towns. Now we are in Nandi County. If you are Nandi and you are residing in Nandi, one, you will not be employed, and yet you live in that county. But you are not a Nandi. Maybe I'm a Kikuyu, I'm a Luya. When employment arises, if any chance or opportunity arises, when I remove my ID, the name itself disqualifies me from getting this job. And that is the same with Kakamega and whatever. All these counties, Nandi County, Bomet, Kericho, which is named after a certain tribe. So whenever you get an opportunity there, you are told, in county gani. Yes, brother. Okay, what I wanted to say is an equal distribution of resources and maybe misuse of resources. Kutogawanyisha rasilimali kwa usawa na pia kubadhili rasilimali. Ubadhilifu wa rasilimali. Kwa sababu tuna wale wanazipokea, wanaziharibu na hawapatii wengine ama wanajichukulia peke yao, na tuna wale wenye wakitaka kugawa hawagawii kila mtu, wanajigawia wenyewe na wanawacha wengine. Italete conflict. Yes? Yeah, I want to add this. Another thing that destroys peace is poverty. Umaskini. Yes. You want to move? Yes. I wanted to talk about also the issue of boundaries that we are not mentioning. Yes. Because that is the main thing. And when we talk about boundaries, we will not be allowing the border alone. We have even other places that are not along the border, but we have boundary issues at even what level. And then we are not also talking about the clan. In Nandi saizi tuko na more than 2 clans. Kuna Kipsigis na kuna Nandi. The Kalenjin. Nandi. Yes. So kuna watu imeshajulikana Kipsigis wamejaa. Kama ukiwa Kapsabet kuna mahali inaitwa Kirokech. Unapata iko hata Kaptumu hapa. And then the main thing that affected us actually in 2007 ilikuwa the issue of border. Hapa Kapsabet tuko na a big problem. Ikifika time ya campaign ama politics, border anaanza kujikuta. Kuna stage ambayo border kama ni Mnandi you cannot do business. You cannot do business along that place. Yes. So discrimination even in business places because of the clan or the tribe you come from, then it brings a conflict. Na wanawanga wanapigana na hao wengine. Sasa wakipiga huyu mwingine penye ule ameenda, hao wengine hata kudrop mtu hawafikishi
wanafikisha pande hii, wanawacha mtu atembee. So tumepata vitu ngapi? Karibu 4. Ya kwanza tulisema ni ng'ombe, wizi wa ng'ombe inalete conflict along the border and also within. Then tumepata ya pili, mambo ya siasa na mambo ya ubinafsi inalete mgogoro. Ya tatu tumeona mambo ya shamba, either ya kununua ama ile ya kuweza kuinherit, alafu wewe unataka kuuza nyuma ya wengine wenye mnatakikana mshare na hao, si kweli? Alafu ingine yenye tumeona ni upande wa rasilimali, ugawi wa rasilimali. Wale watu wenye wanapewa rasilimali ama tuna opportunity ya kugawa rasilimali, tunaigawa kwa upendeleo na tunafanya ya kwamba tuna wengine wenye wananungunika hawajapata, ama kwa njia mbaya unawaacha wengine wakilala hoi. Then the last ni hii ya clanism within the different counties, kwa sababu hata Vihiga iko na hiyo shida. Ukipata upande, ukitaka kama kukua MCA upande ya Luanda na wewe ni Mtiriki ama wewe ni Maragoli, huwezi. Na ukitaka kuwa MCA umeishi town, tuseme umezaliwa Mbale, wazazi wako hapa na shamba, na wewe uko within the midst ya wa Maragoli, na you want to be an MCA, you will not. Wataenda mpaka kwa clanism, wanaenda mpaka kwa nyumba, the smallest unit of the family. Ati viongozi watokangi kwa hii nyumba. Mmeshawahi ona kiongozi akitoka kwa hii nyumba? Viongozi wanatoka hapa. And that one brings what? Conflict. Sasa tuna nyumba tu fulani yenye imejulikana yenye inaweza kutoa kiongozi. Hata wewe unasimama lagati. Hata baba yako aliwahi kuwa mzee wa mtaa. So that is the question people will ask, and that one irritates and it builds a conflict. Yes. You see, that is your family also. And maybe we talk on that when after the whole process. Yes. There is a question. Yes, ma'am. I don't think before, mine is a comment. Yes. There are these people in the community that we call gatekeepers. Hawa ni wale watu wakisema jambo hata kama si ukweli, watu wanakubali mzuri. So such people should be involved from the onset with the right information. Because kunaweza enda kufanya civic education na watu hawakusikizi kwa sababu gatekeeper amesema hiyo mkutano si ya maana. Sio lazima muende. Sababu yeye hajaitwa. So you have to be alive to the fact that kuna watu wanaitwa gatekeepers. Kwanza how tukienda kama wakati wa selecting of the committee. Ukitaka ukuwe na committee mzuri, unampoint yes. Unajua ni gatekeeper. Unamuuliza swali, kwa hao wazee wenye umeona hapa ni nani mwenye unaona anaweza kutusaidia kuwa kwa hii committee, which means ameji-exclude tayari, mwenyewe amesema fulani. Unajua yeye sasa akichusa anaona amepewa mandate mzuri kubwa sana. He is the one who put that committee there. He didn't know that you have to use the intelligence of the excluding him intelligently. Because akikuwa hapo, yeye ndiye atapeleka ujumbe ya uongo na atakava vitu zote. Hizo ni group dynamics na lazima tuziangalie. They do not sabotage or blackmail us. Exactly. We tried Nandi Council to start a network. Uleta watu hao wanaitwa mashabiki. But this mashabiki now are using the information to portray kubagain mob. Yes, kuna wengine. Tuna wale ukikuwa hata kwa hizi groupings na setup yenye unakuja nayo. Tuna wale wenye wanakuja hapo tu kama spring ya kuland the other side. They are there. But they should not make you to forget your goal. So if you have one or two, not that person, but you know your aim. Kwa sababu unatakana ujue, ukikaa na watu karibu watu 2-3 hours, you know the agenda. And you know whether they will sabotage you or they are with you. Si ukweli? Umekuwa president wa vijana. Wangapi wametaka kuwa president huku nandi? Thank you.
ile nyayo. Ile nyayo. Moja. Asante. Karibu. Bunga. Ungua. Na ukae hivyo hivyo. Asante sana. So we are just about to end this very important session. And before we just end that, I know we have colleagues that joined us after we've started. Very quickly, just tell us your name, where you come from, and then we have a partner role, Women Peace Link, and give an opportunity because they have been working on these issues of peace here in Nandi, Kisumu. He's from within. Thank you. Boy from Kapkures. I'm the chairman of community policy, NSIS, NCS. I'm Honest Kiplagat from Rural Women Peace League. Karibuni sana, those are the partners that we work together. Anyone else in this table? Yes? Okay, good afternoon. Good afternoon. I am Kibungei Sefania Koech, working with Raya as a civic educator Aldai sub-county. Kwa hii teba kuna Paul? Yes? Good afternoon. Asante sana. We were waiting for you. Karibu sana. So, madam, again, ladies and gentlemen, just say a word. Ni nini tunafaa kufanya na tunafanyaje? Ni lini tunafaa kufanya na nani atafanya? So, hiyo tu. So, I want us to go through that. Maybe we raise some issues. Issue number 1, nini hiyo na how will we do it? Then, when can we do it? Then who will do it? So, for example, hii issue ya land. How do we deal with these issues of land? Nani atafanya? Na ni lini? Ama ni nini inafaa tufanye ili tuweze kusuluhisha mambo haya ambayo tunasema yanatuletea matatizo kwa hali ya usalama katika nyumba zetu, katika familia zetu, katika kijiji zetu, katika county zetu, katika ward yetu, sub county yetu, location yetu. Ni nini tunafaa kufanya na nani atafanya na tutafanya nini? And when somebody has raised something, let's contribute on that so that tusirudi nyuma tena, to save on time. Okay. Yes? So, on the issue of land, I think it's really straightforward. I propose that let's educate the citizenry on the procedures to be followed when acquiring land. That is from doing the searches, finding out if the sellers have already done succession, and all those procedures that come with buying land. Lini, when? The timelines. You can say throughout there, because we can't say that we need to fundisha. It should be something continuous, so that we continue educating the. Nani atafanya? We have duty bearers come at the chief. Then nani? Church, religious leaders. Nani mwingine? Even our civic educators. Civic can do educators. that whenever they are doing. Kuna moja na ngoja kabisa mseme. This one, Pardon? Oh, nyumba kumi. Nani mwingine? Hata elders. Wao wakifundisha so that asipatikane tena. Nani mwingine? This one I'm waiting. Who else? Unaweza sema hiyo. Niko na ngoja mwanze na kusema sisi. So it should begin from us. Wenye tumekuwa hapa leo, we go kwamba usinunue shamba hivi. Fuatisha kwanza uone kwamba wewe mwenye unataka kununua shamba kwake ni yake, ama make sure that you involve the chief. So ni sisi all us all.
Another issue, criminalize the act, si ndio? Alafu tena nataka waadi hivi. Ya lugeti ya saa hii sio wanaume peke yao. Ni ya wanaume wanasoma na watata. Yes. So lugeti is for all. For all. Yeah. Unakuwa tu ya wanaume. And maybe we should borrow a leaf from other counties, because we have been working in Tiati, Kapedo, and the Turkana. We are trying to solve that conflict there as a Catholic Church and Peace department. But we find out that it is no longer a cattle rustling, it is a commercial cattle rustling. And it involves even the leaders themselves. Because you can follow the footsteps of the cows, reaching a certain place, you find that they are missing. So kumbe hapo ndio ilipandishwa kwa malori, na ndio huyu jamaa anakulaga Nairobi hizo ng'ombe. Okay, fine. What Pastor amesema, Reverend amesema ni kwamba if possible, as we do our education, let's substitute this issue of lugate to education, for example, and we make it to be for the both boys and girls. That we of late, surely we don't have cows to go and bring, is it? So instead, let's go to school. We'll buy yours. So we change. We have a substitute for this thing, so that the millennials, the generation that we are in now, are able to understand that it's no longer a version to go down. And then again, maybe in this criminalizing, we make it very punitive, so that we. Kwa sababu kiona, sitaki kusema mingi. Kiona area zote za kwetu Nandi, even Pokot na wapi, ni wanaume tu ndio wanaendanga kuleta ng'ombe. So we want to change that. Agreement. And then again, issue of commercialization. If for example, you know, when you say commercialization, it means there is market somewhere. Yeah. So if we can destroy the market, then these animals will not have a place to go. We will be able then to follow the cows and maybe find them in a valley. Even those cows which were stolen from Kubere, from the Luo Kajulu area here. Si ilikuwa inachinja kwa area za Kaptumo hapa. Yes, inakujaga so tulipomaliza hiyo market si Kambo. Unajua kuna wakati tulikuwa tukifanya kazi, tunajua kuna wakati ng'ombe alikuwa anaibiwa huko, unapiga mtete unapata nyama na ngozi ya ile nyama imechinjwa kwa China. Sasa unakuta hizo ng'ombe yangu sasa nasema manikatie ni kule kidogo alafu niende utafuta. Sasa ile ng'ombe ambayo imeibiwa huko ngozi yake inakuwa shida. Yeah. So actually hata hapa chini tulikuwa na shimo, ikiingia ndani inatoka na ngozi tofauti. Inatoka kama imebadilika. Wanafungianga ndani for a month or 2 weeks. Ikitoka ndani sio yako ile. Wanakata pembe, wanafanya hivyo tu. Wanakosesha jua. So ile inapeel ngozi. Alafu manyoya ikimea inaweza kumea white ama black. Yes. Unasikia maneno? Anything else other than the two cattle land? Anything else that you want us to do? And now, when can we do this? Of these issues here, by elders, tumesema elders, beauty bearers, leaders, religious, and also opinion leaders. Opinion. Even the youths. Fine. Another thing, what else can we do? We are now in number 3, if I'm not wrong. Yes, Bet. I'm always on media, and I want us to talk this, whatever we are talking on media. When will the chief go to the radio station and talk about what we discussed here? Just to attend and return on farming. So if you don't share what we are doing, nobody will know what we are doing. Sure. The other thing, what else are we going to do? Yes. ECCES and what the mandate in delimitation should be talking about it. Yeah. People should know what exactly is going to happen. That what is going to be reviewed in wards. Lakini umeingilia huyu alikuwa anataka maliza hii mambo ya step I want. But we're now number 4, mandate of IPC. Yeah, that's what anyway, I was thinking of
whenever you have any forum, please, whenever you are given a certain, wherever you are in a certain forum, wherever you are, just talk about it. I think. No. It can be. It cannot. I'm it saying, might not happen in the next 3 months. No, I am saying, even from now on, hata tukipata nafasi mahali popote, you talk about it. Okay, I've summarized this way that we disseminate information about the mandate of IBC on issues, boundaries, elimination, so that the citizens will understand that. So kumbe hii boundaries inakuja, IBC review the constituencies, it will review maybe the wards, something like that. So that information, and these are very valid information because that is what IBC is going to do in the next coming few months or so, once they have the commission. When continuous, maybe within that and with your system, unaweza engage kwa Facebook live, Zoom, engage in social media, even the YouTube. Who? Me. Of course, IBC. If IBC, and then all of us, the stakeholders that we are here today, and even those who are not with us today. Anything else that you feel that we've left out in way forward? Huyu anakuanga ndio analeta shida, lakini huwezi mention because wakati hatua itachukuka utapata ni mtu yako tena utafili ile kitu. Sasa unaona mnaendelea tu kukua na ile ubaya kwa sababu. How can we frame that? Yeah. How can we put that in history? Tunajuana na Paul na ninajua Paul ni a very good cattle rustler. Lakini kwa sababu ni rafiki yangu ama ni ndugu yangu sitaki kusema. Sasa tulisema we need historical, kabla mtu hajawekwa mahali tujue historia yake. Unajua hata ulikusia US wanachukuza historia yako hata kwa nursery school. So sisi tunachukua history wakati pesa imewazili. So nataka tuanze history ya mtu. But my brother there is talking about mutu yangu. Na kama historia yake ni mbaya? No, of course ni mbaya kwa sababu anaiba. But ile hataki kusema. Hataki kusema. So how do we frame this so that we have an action to do it? What do we shall follow what then? How can criminals criminals shall be? No, we must follow the ethics. In fact, that is I think. What can we do with our ethics so that we continue? Like now, in the Constitution, Section 6 of the Katiba gives us, if somebody wants to be elected to any position, kuna hiyo direction imepeana. Leadership and integrity. Yeah, integrity, accountability. So hii mambo ya kuona pesa bila kuona mtu. So you will correct me after. Alafu ona in agriculture. It is applicable. Siniwa. Kimo gimu chiginye. Gimu gimura. Ya magimu. Unajua hata zamani. Kulikuwa kuna pombe kwa vilabu. Mtu anakuja ananunua pombe hata gramu 2. Lakini baada ya hiyo kampeni kukwisha, wase wanakaa chini. Nasema kiongozi ni nani kwa hao? Hata kama umenunua madramu ngapi ama hukununua, utakuliwa. Kama saa hii. Nafikiri umeshika. Now you will correct me. I've put it this way that we need to institute ethical education among us, maybe very good. Children in school, so that as they grow, they become ethical. They not be stealing pencils, and when they grow again, they not go to tailgate because they not can bring the cows. They see it as well, to steal the cows, and it is punishable. So when continuous. Alafu unajua sana hiyo ethics kuwekwa sana culture yetu wanaangalia wanaume sana. Nataka iwekwe pot. Mimi najua wanaweka sana men. So nimesema should not be biased. Sawa. So that hata mama akitaka MCA, akitaka chief. Anything else that you think that we've not captured? Please be free to share. Yes, Chairman. Yeah. I came in when a very good discussion was going on. Yes. And I want to believe there's one thing that is very important that we may have overlooked. Yeah. We have lived as neighbors, Nandi and Luya here for a very long history. But because of
the impacts of climate change today, be it within Nandi itself or within the village itself. The resources are getting scarce every day. Talk about water, talk about land becoming unproductive, and that pressure is starting to brew conflict. And moving forward, we may have a situation where now people are fighting each other because the reduced resources, more so what we call environmental services, water, land. Unless again we have a framework of looking at climate change and its impacts again, we may do a very good job, but then climate change may come and spoil everything. Thank you so much. You see, when Anusu was talking about the issues land, cadastry, someone else talked about poverty. And if you agree with me, if our communities were able, were comfortable, they have their food, we'll have minimal conflicts, even within the family, within the community, and then the boundaries. He's bringing in a very pertinent issue of climate change. Even if I'm able to buy maize and fertilizer and plant, and it doesn't rain, will I harvest anything? Therefore, we have a civic duty to advocate for climate change issues, or rather conservation issues, so that then as we do our part, as we keep peace, Chief can make sure that there is peace, Pastor akituombea tupewe watu wazuri, mchanga yetu iko mzuri, then we have plenty of rain, we have good soils, we have markets that we can sell the crops. So therefore, also we can tie this. You can't divorce climate change issues. And you'll see, one of the things that maybe will bring conflict when doing boundaries is such natural resources like water sources, forest. They'll say, no, hapana, tuwezi kubali maji yetu iende huko ama as in hii ward iende pande ile. So such things, and therefore we need to. In fact, as we talk today, the MCAs are talking about kuna maji nasikia inatoka hapa inaenda safi Kisumu. Na kuna maji inatoka Chepsonoi inaenda Kachimeka. Yes. Yeah. So those are very fertile or other areas where it can maybe the last one, so that we call it a day. We finish after this session. So kama hakuna, I think we will capture this and then we'll try to elaborate more so that we share and about the way forward. Last one, please. Leadership. What about it? Tuseme kama hapa Kapkerere. Kuna Waluhya ambao wameweza kutosha ama wakitangaza kuna vacancy ya assistant chief au chief. So Mluhya akiapply huku kuna maneno. Mnandi akiapply tena kwa Waluhya kuna maneno. So hapo. Okay, fine. Nimesema leadership issues, they should be fair in whatever they are doing. Yeah. So that then it's not about even employment alone. Yeah, fair. Even bursary, there are a lot of issues. Yes. Hata nilikuwa nataka kuongea na chief wangu. Unajua kununua shamba kwa upande watanunua shamba huko kwetu na watakaa. Kwa majina nilisema naitwa Lienze Resbon, Chief Shamahoho location kule pande ya Hamisi. So nimekuja hapa vile mwenzangu amesema, nimekuja pia kusoma na nimejifunza 1, 2, 3 ambapo zile zingine sikuwa najua. Lakini tuendapo wacha tuendeshe hii maneno ambayo tumepata hapa, hii elimu ambayo tumepata hapa, so that we have a one united community and one united Kenya. Hiyo ndio malengo yetu sisi sote. A peaceful coexistence community. Na hii yote tukienda na tupashe ujumbe wala ambao wamebaki, wajue ni nini inahitajika kutoka kwao, tutasonga mbele. Mambo ya ukabila hiyo iliisha. Tuendeleze tukiwaambia tunaenda hivi, tunaenda hivi na tunaenda hivi. Sawa sawa. Nafikiri hiyo tu ndio tu njia ambao itafaulu na tutakuwa na Kenya ambayo imeshikamana kwa umoja. Kila mtu akiona huyu anaona ndugu yake, akiona mwenzake anaona dada yake. Na nafurahi ya uraia, hata sijui namba yangu walitoa wapi. Wakaini invite kwa hii mkutano na nimewacha kazi nyingine kule, nikaona nikuje nifike hapa
ili nione watu wao uraia ni watu wa aina gani. Uzuri pia hata nimepatana na wa IEBC nikaona pia chenye tulikuwa tunafanya huko maybe kulikuwa na kasoro 1 2 3. Thank you. Nikifika huko pia nitaenda kuwaambia hapa inahitajika hivi, hapa inahitajika hivi, twende hivi ndio tupate ile ambayo inahitajika. Hakuna kitu ingine. Na bila ametuambia sasa bila ametuambia constitution haiwezekani. Pia tena kwenda kuwaelezea haitawezekana mpaka tena tujue bila tutaanza. Kwa sababu walisema wanataka Hamisi ibaki kule na hao wengine wabaki, na imekuwa hivyo. So sasa ndio kasema pengine sasa tukienda kuwapembeleza vizuri tuseme sasa waje tuanze kuwa na DC pande hii na tukue na DC mwingine huku administrative units. Yes. Alafu ile ingine ile wamesema electoral itakuja baadaye automatically. Yes. Pengine hapo tutaanza kunilinzi. Lakini kuna yule tu ambaye amejiprepare, mimi nataka kuwa mjumbe wa tiriki hizi. Na yule mwingine anataka kubaki wapi? West. So hiyo ndio changamoto ambayo tutapitia. Na wizi wa ng'ombe tutashirikiana na chief, tukunakuwa na forum zetu, na aswa wakati ikifika wakati wa Christmas hivi. Hapo ndio tunajua hapo tunakuwa mbaya sana. Tunaendelea kwa wakati hiyo. So huwa tunakuwa na joint barazas hapo kwa Serem kwa sababu most zingine zinachinjiwa tu pale. Yes. So tunakuwa na wale ambao wana kichinjio maopucha na hao chiefs, tunakaa na tuna OCS na tunatengeneza mikakati na sahihi. Sitaki kuwachokesha. Muendako mubarikiwe. Asante. Ongeza kidogo. Ya Mungu abariki. Anguchera. Jambo. Kwa majina ni Senior Chief Godfrey Biama. Huku ni Aldai. Yangu nasema ni asante sana uraia kwa kufika mahali hapa. By the way, leo tulikuwa na kazi ya raid ya pombe kule chini kwetu, ambayo sisi machifu karibu 10 tulikuwa tunaenda, lakini kwa sababu ya invitation hii niliomba ruhusa na nikakubaliwa. Unajua sio rahisi watu wa uniform kukupatia ruhusa kwa sababu ya ile kazi wamepanga, lakini ilibidi nije, na kumekuwa na maswali mengi sana kuhusiana na hii mkutano. Inaulizwa wanakuja kufanya nini, na nani alipanga, na ni kwa nini iwe ni hapo Turako. So nimeweza kueleza, na baada ya hii tuna forum yetu, ni lazima niweke 1 2 na picha 3 4 ili ijulikane ni nini tulikuwa tunakuja kufanya. Ni mara yangu ya kwanza pia, jinsi ambavyo mwingine alisema, nimeona katiba ya Kiswahili. Leo siku yangu ya kwanza. Sijawahi ona. Nashukuru. Nimefurahi sana, na nitaweza kuoneshana kwamba pia licha ya kukuwa na ile katiba ya Kiingereza pia tuna Kiswahili. Huwa inatusumbua kwa sababu kwa ofisi zetu kuna haki za watoto, tunajaribu kuangalia kwa ile constitution, kujaribu kuieleza, hatuwezi kuieleza kikamilifu vile inatakikana. Lakini kwa sasa kwa sababu niko nayo, ninajua nitachapa kazi sawa sawa. Tumekuja hapa jinsi mwenzangu amesema, kwa mafunzo yale ambayo tumepata. Kama mimi nimehudhuria mikutano hasa ya NGOs sembule mbalimbali, hata tulienda tukasomea hii conflict resolution kule Electoral, nilikuwa na NGOs. Nimefanya hii kazi kidogo karibu mwaka 19 hivi nikiwa chief. So tumeenda mikutano mbalimbali, lakini hii ya leo at least nimepata kitu na nimejifunza kitu. So ninasema kwamba next time, ndio sasa wanajiuliza how comes inakuwa ni chief wa hapa peke yake, na sasa nikaona washamakoko. Sasa nikajiuliza, unajua mwanzo nilifikiria ni mimi peke yangu. Mara pili nikampata nikasema kwa hivyo ni sawa. By the way, hii forum ni mzuri sana. Kama tungelikuwa mnakuja mahali kama hapa, alafu unapata mwaliko ya 2 3 wa chiefs, unajua hii mambo inatuguza sana. Kwa sababu tukiwa kwa baraza tunajaribu kuelezana yale ambayo mmesema. Hapa kwangu hatuna shida. Hapa kwangu nina kabila 3 zina zaidi.
lakini ile ya nguvu sana ni ngapi? 3. Assistant chief wangu hapa ni Muluya na mimi ni Mkalenjin. Si unaona tuko sawa? Ile conflicts hakuna, ya interest hakuna, na hatuna hiyo maneno sana. Ile mambo ya uhizi ya ng'ombe tulimaliza, hatuna. Hii cave ndugu yangu alikuwa akisema iko karibu na sisi hapa. By the way, ng'ombe tulikuwa tunakula hapo vile ulikuwa unasema, ilikuwa inatoka chini huko, alafu inakuja hapa inabadilisha rangi, usiku inakuja. So tulimaliza, hakuna. Bado tu kidogo ambayo inatoka kule chini na bado inapotea. Lakini zamani Mnandi hakuwa anaibia Mnandi mwenzake. Lakini saa hii unajua walikuwa wanaenda wanasema ngeja wargoi wacha tuibe kwa ile nyumba. Kwa sababu ni ya kabila mwingine. Kwa sababu ng'ombe ilikuwa inafungwa ndani. Ndio Mluya anafunga ng'ombe yake ndani. Lakini yetu inalala wapi? Sasa saa hizi tena waingii kuvunja ile nyumba kuiba ng'ombe ndani. Wanachukua sasa nje. Sasa imekuwa rahisi. So wameanza kuibiana wenyewe kwa wenyewe. Na unajua Mnandi huwezi ibia Mnandi mwenzako utakufa. Inaisha hivyo. So mimi sitaki kwenda kwa mengi, ila tu nashukuru sana. Next time kama mna wakati mwingine, tafadhali endelea kutembelea hoteli hii. Hoteli hii iko katika Nandi County, na hoteli hii ni ya daktari fulani ambaye ni mkaaji wa area hii. So tunashukuru sana kwa sababu imetusaidia na tuletea viongozi mbalimbali. Na hii ndio forum ya kwanza Nandi County imetengeneza katika hoteli hii. So tunaomba next time ikikweko, wanasemanga iko Viga. Governor Utichilo ndio anakujanga hapa most of the time. Ndio anakujanga hapa. Tume-invite Governor Sanga hajawahi kuja. But now I think because mmekuja utajua vile mtaelekeza. Tutamwambia. Asante sana. So nimesema asante. Mungu nawabariki tena na mkuje tena. Inua! Ambia Mungu abariki. Angusha! Tena! Tuko na component kidogo sisi kama Uderit through wafadhili wetu kwamba we want to take this conversation from now to Rako to the village. And at the course of this month, we'll have a small meeting with your Nyumba Kumi and our assistant chief, Nyumba Kumi, assistant chief, and Muta. So otherwise, I want to hand it back to the team from Nairobi, and personally I want to say thank you for the session. Asante sana kwa kukuja, asante sana kwa kukuja, all stakeholders. We are really happy, and let's take this conversation further, even within our families. Yeah? Tuende tuanze kwanza na familia zetu, ndio tuanze kanisa, tuende jumuiya, tuende cells zetu za kuomba, so that this thing will happen to radiate from us, so that we have a better country to live. May God bless all of us. All the best. So, in my other life, I'm an activist, and activists wanatetea haki za kila kitu. One of them is environmental protection. Sawa. So, in protecting the environment, we appreciate in a way that does not cause noise pollution. It is called the Green Club. So let us do the Green Club. Thank you very much. That is the Green Club, yeah? Environmental friendly. Are we together? Green Club, once again, make it greener. Thank you very much, Underit. We are very, very proud of the partnership we had. In fact, last year we were supporting 8 organizations. You see, it is 2 components. It is electoral conflict mitigation, and then there is civic and voter education. Sasa uraia sisi yetu ni voter and civic education, lakini wale experts wa peace ni nani? Rural women. So imagine from last year, from 25 partners, they had to cut the budget up to 10 partners. Now for 10 partners, uraia we only had 3 now from 7 that we are supporting directly. And luckily, Underit is one of them. Please let's appreciate it. So that demonstrates the kind of interest that we are seeing in this county, and we will continue supporting such. So Underit, I'm very, very happy about this meeting. This is our first, and we wanted to come together with our boss here, Eric and Paul, just to set the pace. Because they were asking me, Kamanda, hili vitu gani mnaongea na Sanga? Huko nasikia. Wacha tukuje tuone. But I think it has been beyond
ilikuwa excellent, si ndio? Tumesoma, tumelearn na tumeinteract, and I think it's a good beginning even for the kind of programs you are starting in the next few months. This was a good kickstart. I'm so happy also to meet the county senior elections manager. We worked with him in Nakuru. So when I saw him, I remembered the face, but I've now remembered where we met. Thank you very much, IBC. We'll continue to support you. Uraia has an existing partnership for over quite some time. And even next week, we are convening with IBC headquarters ya voter education to discuss maneno ya boundaries na ku discuss vile tutafanya voter education moving forward itakuwa nzuri. Sawa. Even there's an ongoing meeting today actually with some other colleagues of mine at the IBC headquarters. Lastly, watu wangu wacha niwaambie uraia sisi. Uraia ni hawa watu wanaitwa civic educators. Hebu simameni tafadhali. So imagine every constituency in Kenya we have somebody like Kibungei who is trying to push this message. Sawa. Edna works closely with Underit. Sasa tuko na dynasty sasa. Wale dynasty wa civic education in Nandi and Vihiga, and you can see they are well exposed, very informed and very on touch on issues that are happening on the ground. Ndio? So every time tunaongea nao kwa simu kidogo tunapigania kelele, lakini mara mingi nafurahi kukutana na wao kwa sababu hata wao wanatusaidia kusukuma gurudumu ya empower Kenyans. So we appreciate you, our coordinators. Salome used to be one of us, civic educator. Lakini akapata kikundi kidogo, waliform a CBO, a small CBO, and Uraia decided to give us some money. Asaidia mama huko Gambogi. Si ndio? Sasa akapata promotion Now Salome is working with Alice in the gender unit because the project is about women empowerment. But bado ni Uraia damu. And girls, and girls. So wale wa mama mko hapa na mnataka kujua vile CBO zenyu zinaweza ikuwa improved, unua hizi shirika za chini ili ziwe competitive in the civil society space. So I don't want to say much. I am also very pleased, and our commitment as we started, we said we are going to be peace ambassadors. And these are conversations that we are starting today. I'm not sure anyone else has ever discussed issues boundaries before apart from the government officials. It is us, and even I think Ken, part of what we're going to be telling our civic educators, waanze kufundisha watu kuhusiana na mambo ya boundary. Because there's a lot of misinformation. I've noted that mimi mwenyewe nilikuwa nasoma katiba ndo ninaelewa vizuri, especially sub article 8 which the county election manager has clarified. And it's very interesting to see that the law can be misinterpreted, but it's good we have resource people. What I'm very happy about also is that in this meeting we have so many competencies. The retired teacher, the retired chief, the preachers. Unajua watu ni watu wamebarikiwa bwana. So when we have these resources in the community, it becomes easier for us to penetrate. So senior, we are very happy for you. Na tumefurahi wewe kwa kiwango kwa hii kikao yetu. I don't want to talk much. Mimi naongeaga sana mpaka mniambie nikae chini Yeah, that is the way civic educators wanafanya, si ndio? So let me invite my colleague Eric, and then they can finish as we proceed. But quick announcement, we had some allocation for transport. And normally what we do, you operate on a cashless basis. So you will see Ngeng walking across there, confirming your numbers. So we are trying to finish up on the paperwork, send it to the HQ. They will do the approvals from there. And then between today and tomorrow, you'll get something small to enable you to go home. Lakini najua utakosa kufika nyumbani leo hata kama haitafika. Ndio? Ama kuna mtu atakwama? Hapana, hapa kuna watu wakubwa. Hakuna mtu atakwama. But between today and tomorrow you'll get something small via your M-Pesa as part of transport. Na ujue saa zingine inakosekanaga. Kwa hivyo wakati iko tuna appreciate. Wakati hakuna bado tunachapa kazi. Si ni kweli? I want you guys to support Underit Youth Group, and I've seen a very good report from the national government. Tafadhali shikilini hao vijana wetu. Wanafanya kazi nzuri. Yeah? We want you to be the leaders in the Rift Valley, showing that you are able to influence peaceful coexistence during the boundary delimitation process. In counties like Mount Elgon, there is some war looming. Guys, let's face it, about boundaries. My colleague has shared about another county. Is it cases or this something you said? And it's a very emotive issue. So if we don't act early, tutashikwa vibaya. So let's continue helping each other.
let's work with government, let's support IBC. Maneno ya uchaguzi na ile machungu ya election ilienda hivi na hivi, nafikiri imeisha. Sasa let's work to make sure our people are informed, and we work in time to make sure that people have adequate and correct information. Asante. Green cloud. Thank you very much. Tupe green kubwa. Na napendagi makofi. Mimi yangu ni machache sana. Uraia tulisema huwa tunaongea mambo matatu. Tulianzia na haki, majukumu, si ndivyo? Tulianzia haki yetu. Kumaliza hiyo tukaona hapana, watu wanasema wana haki lakini hawajui majukumu yao, then we came to the responsibility. Right now tunaingine, nataka nyinyi wote tuanze kuhubiri for the next 5 years. From last year up to 2025. Inaitwa utu. Utu ni nini kwa Kinandi? Utu. Chitondi. And under it vile mtafanya, tunajaribu tukienda every county tunachukua meaning ya utu katika lugha yao ya mama. Kwetu ni kule nimetoka tunaita omodo. Tumeenda Garissa inaitwa binadaimo. Haya sasa huku tumesema utu ni nini? Chitondi. Yes, chitondi. Utu. Chitondi. Na pande ya Vihiga inaitwaje? Omondo. Utu ni nini? Utu sasa utu ni nini? Nikwambia bwana, anusu kuwa na utu bwana. Ni nini? Nikwambia uwe na ubinadamu. Sasa nataka huruma. No, utu inatoka katika jina yetu Ubuntu. Lakini sasa nakwambia kwa nini tumesema utu. Sijui kama ni Anusu alisema hapa ama ni pastor ama ni nani. Saizi na tusitaje majina. Katika bunge letu la Kenya, ni wabunge wangapi tunajua na makesi na ni wabunge? Wengi. Wote. Makesi baya. Wote. Si kuna watu nasikia wameua huko na bado wako huko. Na wengine hata ni minister. Nijiulize sasa hii ndio maswali tunataka Wakenya waulize. Kweli wewe unajua huyu mtu aliua? Alafu wakati anaenda kuchagua, unamchagua yeye. Kati yako na yeye nani ana utu? Unaona? Haya, maswali mengine tuatuulize. Kisii County. Mnajua Kisii County? Yeah. Mambo yale unasikia Kisii ni mazuri ama ni mabaya? Wacha na hii ya exam. Lakini story mingi tunasikianga kule. Moja mtoto mdogo wazee utu uko wapi? Tunataka jina utu iwe kama haki yetu kwa miaka 5. So civic educators na nyinyi wote stakeholders, wakati mnauliza maswali haya, this is a very painful question. Unasema kwa kweli, kuna mtu amesema wewe ulikuwa naiba ukiwa primary school. Umeenda huko Dubai ukakuja na pesa. Na kabisa najua kwenu vile mlikuwa. Alafu mimi nakuchagua. Kuna utu kweli hapo? Sasa hiyo ndio tunataka. So kule kuna mambo matatu tunataka, hiyo ni yetu sasa itakuwa utu. Na mtaanza kutuona sasa kwa redio, mtatusikiza. Najua hii uraia ni ya raia, si imetoka jina raia. Tunataka kila raia akiuliza kwa TV asema, "Hapana, lakini mbona ufanye hivyo? Hapo hakuna utu." Na tunataka itaanzia kwa ward level, waanze kuongea. Hapa ward inaitwa Terek, Teri. Wakuja uulize na kati yetu kwa hii ward ni nani tunaweza sema ana utu. Anaweza simama hivi na watoto wamsikize. Either inaweza kuwa ni pastor ama kiongozi ama youth. Huyo tunamuita Terek ward utu champion. Terek. Kwa hivyo mwaka ukiisha tutakuwa na 1450 utu champions wa ward. Kutoka ward tuende sub county. Kutoka sub county tuende county. Kutoka county every year kutakuwa na utu champion award Nairobi. Huyu ndiye atakuwa Mkenya akisimama, watu walikuwa wanasema tuseme kwa mfano wa Bukara, akisimama watu wanasema huyu tutamsikiza. Hana kashfa yote, hana corruption. Tunataka Wakenya ama vijana wadogo tujue huyu ndio role model wetu. Either ni pastor, kwa sababu tukienda katika historia yake ni mtu ana utu. Wakenya wakijua sasa tuna model moja anaitwa Anusu. Kama mambo haya inafanyika ma LGBTQ ama gani,
akiongea tunasema ni kama Wakenya wameongea. Ni kibarua kidogo ama ni kigumu? Kupata mtu ana utu ufike hiyo kweli, hata anasimama anasema mimi mbele ya Mungu mkinitoa nguo sina kashfa yote. Na wasimama ni nue mikono niseme mimi niko hivyo mnaniona. Ni viongozi wangapi wanasimama sasa hivi waseme? Hata kati yetu. Sisi wenyewe. Sema yake mimi mwangia hata nikisimama hivi. Lakini mimi nimeoa mtoto akasema sama baba wewe si mzuri. Unaona? Lakini tunataka tuanze mafikira haya. Tuanze kujiuliza maswali haya. Kama tutafika pahali tuseme huyu kama wakati Nyerere alikufa nasikia mpaka nyani walilia. Mnasikia hiyo? Huyu ni mtu alikuwa ama vile Mandela alisema anasimama hivi haongei kwa nguvu. Lakini akiongea dunia mzima inasimama na inasikiza. So hiyo tunasema nilikuwa nataka ni introduce mambo ya utu kwa sababu itakuwa inakuja. Ya mwisho. Last week kulikuwa na by election Garissa County. Si mnakumbuka Garissa? Na tulitumia the interfaith leaders. Waislamu, sheikhs, pastors wao wako kule. Na tukana hiyo model ni nzuri sana. Kwa hivyo vile unaambiwa na adare viongozi na interfaith nyinyi ndio mtaanzia sasa kutupia mambo haya. Delimitation itakuwa na shida hiyo tusimfichi. Tuliambiwa tuna IBC ECCES ilileta shida na unajua hiyo ni kwao. Si ati kuna kabila zingine ni kwao unaona. Kwa hivyo hata sio kitu tunaweza pigania tu jina moja tu. Iitwe chani ama udhaya hapana tusiite. Kwa hivyo lakini tukiwa na kanisa ndani yake tunataka hata nyinyi muwe na voice. Turudi ile voice ilikuwa wakati wa Digi Mwana Nzeki, akina Getari, ati akiongea bishop hata President Ruto anasikiza. Ama Muge hao. Tuko sawa? Kwa hivyo nashukuru sana, poleni tumekaa. Nataka tuite Paul, wewe ndiye mkubwa. Atufungie hii. Pengine anaweza kuwa na kitu. Kuna mtu alikuwa ameuliza kama umefuliza kama pesa itaingia huku clarify hapo kwa. Nisikie hiyo langati. Nisikie. Juu umepeana namba ya simu na kama umefuliza itaingia? Itaingia tu ni italipa deni. Tutasaidia tu kulipia deni. Kwa hivyo tutasaidia kulipia deni. So nashukuru sana. Mimi yangu ni ile moja pub club want to go. Yes, so Paulo please. Mimi hata mimi sina mengi, naona chakula anasikia harufu ya chakula huko. Lakini kwamba kwanza ni kuwashukuru kwa kupata kutenga wakati wenu kujileta katika vikao hiki. Na nimeona sasa tuko na shida kubwa Kenya. Hiyo kitu ya boundary watu wanangoja constituency wao. Wameanza kujipanga na hakuna kitu kama hiyo. It is a talk of everywhere. All the way from Mombasa to Mount Elgon to Migori. They are waiting for constituencies. Kuna mtu amejipanga anasema hii sasa ni yangu, hii inakuja. Even the counties. Even the counties. Na hakuna. So I think that's one of the most serious thing, that shock. Kama mimi nimesoma masomo mingi karibu nifike mahali kuna wall inasema there is no education beyond this wall. Unaona mimi hata mimi sikuwa najua. Hiyo kitu haikuwa akilia kwangu. Nimeisikia hapa. Nimesikiza wanasiasa wakiongea, marafiki wengine wanasema mimi nangoja constituency yangu kuja. Sasa kuambia tena hakuna kitu ya mchezo, unaweza chapa mawe. Sasa poteza meno. Nikiguzia kidogo mambo ya utu, tunasema watu wasimame na yale mazuri, si ndio? Ukiona mambo inafanyika mbaya huku, watu wanadhulumiwa hapa na pale, watoto au kina mama ama wazee wanachoma wakisi kule, simama na ile kitu mzuri. Na usimame na yale mazuri ukiwa unaonekana wewe ni mzuri. Ukiwa unaonekana na kama hata kwa giza. Peke yako kwa giza huku na wakati unaonekana fanya usimame na yale mazuri. Hiyo ndio ile utu Eric anaongea juu yake. Asanteni. Sasa mimi naomba mmoja wenu atuombee ili tukule na nitangaza kwamba tumefunga mkutano wapi? Rasmi leo. Asanteni sana. Lord, our loving Master, we thank you and bless you for this particular moment. You have been with us, we say thank you. We began with you and we thank you all for those who organized this particular meeting. All those who have come, I also commit them back in your able hands. We are about to finish the meeting and we have just finished and each one of us is going to travel to different places. May you, oh Lord, lead each one of us.
Thank you for those who are going to Nairobi and various places. Thank you even for the food that is prepared before us. Thank you even for this institution. As they have asked that we should come here more, we thank you and we pray that you are going to help our partners to get more funds to help us learn more. Thank you for our brothers from IEBC who have opened our minds. I pray this believing and trusting in Jesus, Lord and Lord and Savior. Amen.